సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. మా వాయిస్ వినిపిస్తుందనా? హలో, హలో, మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. Excellent. Sai Teja, thank you. Thanks for your response. సో ఓకేమా, సిఎంఏ ఇంటర్ రెగ్యులర్ బ్యాచ్ మా ఈ పర్టికులర్ క్లాస్. ఓకే, మరి ఈ క్లాస్లో ఎవరైతే అప్కమింగ్ డిసెంబర్ 2024 అటెండ్ రాస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్కి ఈ క్లాస్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో బిఫోర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద డిస్కషన్, సిఎంఏ ఇంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటని చూద్దాం. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఈ రెండు గ్రూపుల్ని సిఎంఏ ఇంటర్ అంటారు. గ్రూప్ 3 అండ్ గ్రూప్ 4 ఈ రెండింటిని కలిపితే సిఎంఏ ఫైనల్ అంటారు. మరి గ్రూప్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏముంటాయమ్మా అంటే అకౌంట్స్, లా, డిటి ప్లస్ ఐడిటి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్యాక్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ కాస్టింగ్. మరి గ్రూప్ 2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అకౌంట్స్ అండ్ ఆడిట్, ఓపిఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపరేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్, ఎఫ్ఎం ప్లస్ బిజినెస్ డేటా అనలిటిక్స్, లాస్ట్ వన్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. ఇక్కడ గ్రూప్ 1లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట? 4. గ్రూప్ 2లో 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. గ్రూప్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్? 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మరి గ్రూప్ 2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే సిఎంఈ ఇంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 8 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. 8 సబ్జెక్ట్స్ క్లియరా? ఎక్సలెంట్. మరి ఈ 8 సబ్జెక్టు క్లియర్ అయితే సిఎంఈ ఇంటర్ క్వాలిఫై అయినట్టు. ఫర్దర్గా సిఎంఏ ఫైనల్కి ప్రమోట్ అవుతాడు ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్. మరి మార్క్స్ ఎన్ని రావాలి సార్ అని అంటే మీకు తెలిసిందే. గ్రూప్ 1లో 4 పేపర్స్ ఉంటాయి. ప్రతి పేపర్ 100 మార్క్స్ ఉంటుంది. టోటల్ 400 మార్క్స్కి 200 మినిమం రావాలి, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 200. దీంతో పాటుగా ఈచ్ సబ్జెక్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40 మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి. ఈ 2 కండిషన్లు పాస్ అయితే గ్రూప్ 1 క్వాలిఫై అయినట్టు. సేమ్ సిచ్యువేషన్ గ్రూప్ 2లో కూడా కౌంట్ చేస్తారు. ఆ పర్టికులర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 200 రావాలి. గ్రూప్ 2లో కూడా ప్రతి సబ్జెక్ట్లో 40 మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ 2 కంప్లీట్ అయినట్టు అవుతుంది. గ్రూప్ 1 ప్లస్ గ్రూప్ 2 800 మార్క్స్కి 400 మార్క్స్ రావాలి. బోత్ గ్రూప్స్ రాసే ఏ స్టూడెంట్కైనా టోటల్ 800 మార్క్స్ అవుతున్నప్పుడు ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 400 మార్క్స్ రావాలి. దీంతో పాటుగా కండిషన్ ఏంటమ్మా అని అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్
under group 1 or group 2 as scored by the candidate greater than or equal to 40 marks. ఈ రెండు కండిషన్లు పాస్ అయితే ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ సిఎంఏ ఇంటర్ క్వాలిఫై అయినట్టు. క్లియరా? ఎక్సలెంట్. మరి సిఎంఈ ఇంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం డీల్ చేసేది ఏదమ్మా అని అంటే కాస్టింగ్ పార్ట్, అట్ ద సేమ్ టైం మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్స్. ఒకప్పుడు ఓల్డ్ సిలబస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండేది, ఇంకోసారి క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ అనేది రెగ్యులర్ బ్యాచ్ నెంబర్ 1. మరి నెంబర్ 2 ఏంటమ్మా అంటే కనుక మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వేర్ కాస్టింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్స్ విల్ బిగిన్. ప్యారలల్గా చెప్పడానికి స్కోప్ ఉండదు. ఎందుకు స్కోప్ ఉండదు సార్ అని అంటే మీరు సిలబస్ గమనిస్తే కాస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎండింగ్ సిలబస్, కాస్టింగ్ గ్రూప్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ చాప్టర్స్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్, మార్జినల్ కాస్టింగ్, బడ్జెటరీ కంట్రోల్. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్లో బిగినింగ్ చాప్టర్స్ అవి, ఓపెనింగ్ చాప్టర్స్ అవి. మరి అలాంటప్పుడు కాస్టింగ్ కంప్లీట్ అయితేనే మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్స్ మనం చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. క్లియరా? ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ 40 మార్క్స్ రావడం ఈజీమా. ఎక్స్పెషలీ ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ కనుక మీరు రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వగలిగితే ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోగలరు. ఎక్స్పెషలీ కాస్టింగ్ పార్ట్లో ఐ కెన్ అష్యూర్ అవుట్ ఆఫ్ 100 బేర్ మినిమం 70+ మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేసుకునే విధంగా ఛాన్స్ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ కండిషన్ మీరు క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా వినగలిగి ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మోర్ దెన్ ఎనఫ్ యూ కెన్ క్లియర్ ఈజీలీ విత్ 70+ మార్క్స్ ఇన్ గ్రూప్ 1 కాస్టింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ 2 మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్లో కూడా 70+ ఈజీగా స్కోర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. క్లియరా? ఎక్సలెంట్. మరి ఆలస్యం ఎందుకు? కాస్టింగ్ పార్ట్లో కాస్టింగ్ గ్రూప్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. క్లియరా? ఇంతవరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే, ఎక్స్పెషల్ మీరు ఫౌండేషన్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ క్లాసెస్ వింటున్నారు కాబట్టి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఆ డౌట్స్ని రిజాల్వ్ చేసిన తర్వాతనే ఫర్దర్గా మూవ్ చేద్దాం. డౌట్స్ ఉంటే మీరు లైవ్ చాట్లో మీరు మాట్లాడితే కనుక ఆ డౌట్ని చూసిన తర్వాత ఫర్దర్గా మీ డౌట్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఐ థింక్ ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు కాబట్టి, ఎటువంటి మెసేజెస్ లేవు కాబట్టి ఐ హోప్ దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్ ప్రాస్పెక్టివ్. నౌ we will coming back to costing group 1. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే why to study costing. మీరు బాగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సిఎంఏ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా వితౌట్ కాస్టింగ్ వీ కాంట్ ప్రెజ్యూమ్ ద కోర్స్. అంటే బాడీకి హార్ట్ ఎంత అవసరమో సిఎంఏ స్టూడెంట్కి కాస్టింగ్ అంత అవసరం. కాబట్టి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏం చెప్తారు చూద్దాం. ఎంటైర్ కాస్టింగ్ చదవడానికి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏందమ్మా అని అంటే దెర్ ఆర్ 5 ఆబ్జెక్టివ్స్. ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయమ్మా? ఎంటైర్ కాస్టింగ్ చదవడానికి ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్? 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. నెంబర్ 1 ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్, నెంబర్ 2 సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్. ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్, సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్. ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే కనుక సెల్లింగ్ ప్రైస్ని డిటర్మైన్ చేయాలి. ఏంటమ్మా? సెల్లింగ్ ప్రైస్ని డిటర్మైన్ చేయాలి.
సెల్లింగ్ ప్రైస్ని డిటర్మైన్ చేయాలి అని అంటే 2 థింగ్స్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఏమేమా అంటే టోటల్ కాస్ట్, ప్రాఫిట్. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాట్ మా టోటల్ కాస్ట్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, ఈ రెండింటిని అడ్జస్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది. ఏమొస్తుందమ్మా సెల్లింగ్ ప్రైస్. మరి సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటమ్మా అని అంటే కాస్ట్ కంట్రోల్, కాస్ట్ రిడక్షన్, కాస్ట్ కంట్రోల్, కాస్ట్ రిడక్షన్. మా బాగా అబ్జర్వ్ చేయి. ఎంటైర్ కాస్టింగ్ చదవడం దేనికోసం మనం 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ని 2 పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసాం. నెంబర్ 1 ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్, నెంబర్ 2 సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్. ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏమా సెల్లింగ్ ప్రైస్ని అసర్టైన్ చేయాలి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ అసర్టైన్ చేయాలంటే ఈ 2 థింగ్స్ని మనం కనుక్కోవాలి. నెంబర్ 1 టోటల్ కాస్ట్, నెంబర్ 2 ప్రాఫిట్. మరి సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటమ్మా కాస్టింగ్ అంటే కాస్ట్ కంట్రోల్, కాస్ట్ రిడక్షన్. సార్ మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ కాస్ట్ కంట్రోల్కి కాస్ట్ రిడక్షన్కి అని అంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ అనేది టెంపరవరీ ప్రాసెస్, కాస్ట్ రిడక్షన్ అనేది పర్మనెంట్ ప్రాసెస్. ఇంకా ఎలాబరేట్గా మనం ఫర్దర్ లెవెల్ ఆఫ్ చాప్టర్స్లో ఇంకా ఎలాబరేట్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రస్తుతం మీరు ఏ అర్థం చేసుకోవాలంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెంపరవరీ ప్రాసెస్, మరి కాస్ట్ రిడక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్మనెంట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మా సెల్లింగ్ ప్రైస్ రావాలి అని అంటే మ్యాండేటరీగా ఏం తెలియాలి నీకు టోటల్ కాస్ట్ తెలియాలి. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్. నెంబర్ 2 ఏం తెలియాలి వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్. మరి టోటల్ కాస్ట్ తెలియాలి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాజ్ పర్ కాస్టింగ్ ఎంటైర్ industries can be classified into 2 types. ఎంటైర్ కాస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇండస్ట్రీస్ని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఏమేమ్మా అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. ఏమేమ్మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. మరి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటే మీనింగ్ ఏం సార్ అని అంటే దోస్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ టు కన్వర్ట్ రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గుడ్. రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్ గుడ్ని కన్వర్ట్ చేయాలి అన్న ఆబ్జెక్టివ్తో ఆ మోటివ్తో రన్ అవుతాయి ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్. మరి సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటమ్మా అని అంటే టు గివ్ బెటర్ or appropriate services to their customers. వాళ్ళ కస్టమర్స్కి అప్రాప్రియేట్ ఆర్ బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అందించాలి అనేది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎవరిది సర్వీస్ ఇండస్ట్రీది. మరి సర్వీస్ ఇండస్ట్రీకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా అని అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండస్ట్రీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండస్ట్రీ. నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ. హోటల్ ఇండస్ట్రీ, ఎడ్యుకేషనల్, ట్రాన్స్పోర్ట్, హాస్పిటల్, హోటల్, ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, మరి ఎక్సెట్రా ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉంటే ఆ ఫర్దర్ వాటికి కూడా ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా కాస్టింగ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్లై అవుతుంది. మరి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయమ్మా.
ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ, ఆయిల్ రిఫైనింగ్ ఇండస్ట్రీ, టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్సెట్రా. వీళ్ళ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే, రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్ గుడ్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ప్రకారం, కాస్టింగ్ ప్రకారం ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీస్ని ఎన్ని టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం మనం? 2 టైప్స్. నెంబర్ 1 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, నెంబర్ 2 సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? కన్వర్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గుడ్. క్లియరా? క్లియర్. మరి సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? గివ్ బెటర్ సర్వీసెస్ టు దేర్ కస్టమర్స్. క్లియరా? మరి ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని టైప్స్ అనేది తెలుసుకున్నాం. మరి ఫర్దర్గా మూవ్ చేద్దాం. బాగా గమనించాలమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పే కాన్సెప్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. సో ఇంతవరకు ఏం డిస్కస్ చేసాం ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాం. ఎంటైర్ కాస్టింగ్ ఎందుకు చదువుతాం? ఎంటైర్ కాస్టింగ్ గ్రూప్ 1లో కానీ, గ్రూప్ 2లో కానీ, సిఎంఏ ఫైనల్లో కానీ, సిఏ ఇంటర్ కానీ, సిఏ ఫైనల్ కానీ, సిఎస్ ఇంటర్ కానీ, సిఎస్ ఫైనల్ కానీ, ఎక్కడైనా సరే కాస్టింగ్ చదవడానికి ఆబ్జెక్టివ్స్ 5ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్, సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్. ప్రైమరీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కనుక్కోవాలి, టోటల్ కాస్ట్ కనుక్కోవాలి, ప్రాఫిట్. ఈ మూడింటిని 3 ఆబ్జెక్టివ్స్. 4th ఆబ్జెక్టివ్ కాస్ట్ కంట్రోల్. మరి 5th ఆబ్జెక్టివ్ కాస్ట్ రిడక్షన్. గట్ మై పాయింట్? ఎక్సలెంట్. ఇండస్ట్రీస్ని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్. నౌ వి విల్ మూవ్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. ఈ డెఫినేషన్ చూడంగానే సో ఈ డెఫినేషన్ చూడంగానే మీకు అప్పటికే అర్థమై ఉండాలి ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్కి అప్లై అవుతుంది. ఏ ఇండస్ట్రీస్మా? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్కి. సో జాగ్రత్త గమనించమా. సార్ స్టార్టింగ్లో మాకు ఏ చాప్టర్లు ఉంటాయని చెప్పాలి కదా. కాస్టింగ్ గ్రూప్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డైరెక్ట్గా డిస్కషన్లోకి తీసుకెళ్లారు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. కానీ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ నుంచి ప్రతి సినిమాకి టైటిల్ స్టార్టింగ్లో పడతాయా? లేదు కదా. కొన్ని సినిమాలకు టైటిల్స్ స్టార్టింగ్లో పడతాయి, కొన్ని సినిమాలకి టైటిల్స్ కొంత సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చిన తర్వాత మధ్యలో టైటిల్స్ వస్తాయి, మూవీ టైటిల్స్. కరెక్టా? సేమ్ మంది కూడా అంతే. కొంత డెఫినేషన్స్ కొద్ది మూవ్ అయిన తర్వాత ఏ చాప్టర్ ఎందుకు వస్తుంది ఏంటనేది క్లారిటీ వస్తుంది రీజనబుల్ లింకింగ్ పద్ధతిలో. ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ మెన్ బై మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్? జాగ్రత్తగా. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ means any cost which is incurred by the manufacturing cost means any cost which is incurred by the organization for the purpose of finished good, for the purpose of manufacturing of finished good or rendering of services is called manufacturing cost. సో చెప్పండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ మీన్స్ ఎనీ కాస్ట్ విచ్ ఈస్ ఇన్కర్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ వాట్ పర్పస్? ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్ ఆర్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమంటున్నారమ్మా? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఎనీ కాస్ట్. జాగ్రత్తగా సార్ ఎనీ కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎనీ కాస్ట్
మీన్స్ టోటల్ కాస్ట్. ఎనీ కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? టోటల్ కాస్ట్. జాగ్రత్తగా టోటల్ కాస్ట్ కెన్ బి బైఫర్కేటెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. Total cost can be bifurcated into how many types? Two types. Number one, direct cost. Number two, indirect cost. So చెప్పండి, ఎనీ కాస్ట్ ఇక్కడ మీనింగ్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ లో ఎనీ కాస్ట్ అంటున్నాడు. ఎనీ కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ టోటల్ కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్ ఎన్ని టైప్స్? టూ టైప్స్. ఏవేవి? డైరెక్ట్ కాస్ట్, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. మరి direct cost can be classified into three types: direct material, direct labor, direct expense. Direct material, direct labor, direct expense. Indirect cost can be classified into three types. ఏమేమ్మా అంటే indirect material, indirect labor, indirect expense. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అమౌంట్ని, డైరెక్ట్ లేబర్ అమౌంట్ని, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అమౌంట్ని, ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ పేరు ప్రైమ్ కాస్ట్ అంటారు. ఏ కాస్ట్ అంటారమ్మా? ప్రైమ్ కాస్ట్. మరి ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ని, ఇండైరెక్ట్ లేబర్ని, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ని అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ పేరు ఓవర్ హెడ్ అంటారు. వచ్చే రిజల్ట్ పేరు ఏం పేరమ్మా? ఓవర్ హెడ్. సో చెప్పండి, ఎనీ కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టోటల్ కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్ ఎన్ని టైప్స్? టూ టైప్స్. ఏవేవి? డైరెక్ట్ కాస్ట్, కమాన్, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఎన్ని టైప్స్? అగైన్ త్రీ టైప్స్: డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఎన్ని టైప్స్? త్రీ టైప్స్: ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్, ఇండైరెక్ట్ లేబర్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. అన్ని డైరెక్ట్ కాస్ట్ని కలిపితే ఏమని పిలుస్తాం మనము? ప్రైమ్ కాస్ట్ అంటాం. అన్ని ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ని కలిపితే ఏమని పిలుస్తాం మనము? ఓవర్ హెడ్ అంటాం. క్లియరా? మరి ఓవర్ హెడ్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఓవర్ హెడ్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ. ఏమేమ్మా? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ మా? ఫంక్షన్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ it can be classified into three types. ఏవేవి? ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్, సెమీ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్. ఫిక్స్డ్, వేరియబుల్, సెమీ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్. ఫంక్షనల్ ఓవర్ హెడ్ can be classified into three types: ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్. ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్కి ఇంకో పేరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్కి ఇంకో పేరు వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్. వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్కి ఇంకో పేరు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ అన్నా, నెక్స్ట్ వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్ అన్నా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ అన్నా, ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ అన్నా, వన్ అండ్ ద సేమ్. ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ లేదా ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ పేరు ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఏఓహెచ్ యాడ్ చేస్తాం, వచ్చే రిజల్ట్ పేరు కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ని ఎస్ఓహెచ్ని యాడ్ చేస్తాం, వచ్చే రిజల్ట్ పేరు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ లేదా టోటల్ కాస్ట్. మీరు గమనించాలి, మనం స్టార్ట్ చేసింది ఎక్కడితో? ఎనీ కాస్ట్ మీన్స్ టోటల్ కాస్ట్. మనం అరైవ్ అయింది కూడా టోటల్ కాస్ట్ అరైవ్ అయ్యాము. సో వచ్చే రిజల్ట్ని టోటల్ కాస్ట్ అంటాం. దీనికి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తాం, అజంప్షన్ ప్రాఫిట్. ఒకవేళ లాస్ వస్తే మైనస్ చేస్తాం, వచ్చే రిజల్ట్ పేరు సేల్స్. వచ్చే రిజల్ట్ పేరు ఏం పేరమ్మా? సేల్స్. మీరు గమనించాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాం మనం? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎనీ కాస్ట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్కర్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్ ఆర్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. మరి ఎనీ కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాం మనం? టోటల్ కాస్ట్. ఎనీ కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పామా? టోటల్ కాస్ట్. మరి టోటల్ కాస్ట్లో ఏ విధంగా బైఫర్కేట్ అయింది అనేది ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసాం. ఇది ఏదైతే చార్ట్ మీకు కనిపిస్తుందో ఈ చార్ట్ని స్టేట్మెంట్ రూపంలో రాస్తే వచ్చే రిజల్ట్ని కాస్ట్ షీట్ అంటారు.
క్లియరా? ఈ స్టేట్మెంట్ రూపంలో రాస్తే వచ్చే రిజల్ట్ ఏమంటారమ్మా? కాస్ట్ షీట్. ఒకసారి స్టేట్మెంట్ రూపంలో రాద్దాం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. సో కాస్ట్ షీట్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్, ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ పేరు ప్రైమ్ కాస్ట్ అండి. వచ్చే రిజల్ట్ పేరు ఏమంటారమ్మా? ప్రైమ్ కాస్ట్. ప్లస్ పిఆర్, ఎఫ్ఆర్, డబ్ల్యూఆర్, ఎంఓహెచ్, ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్. ఓకే, ఇవన్నిటినీ యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ పేరు ఏం పెట్టాం? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అన్నాం. బాగా గమనించాలి, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. ప్లస్ ఇంకేం యాడ్ చేసాం? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్కి ఏఓహెచ్ యాడ్ చేసాం. ఏఓహెచ్ వచ్చే రిజల్ట్ పేరు కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్. ప్లస్ ఎస్ఓహెచ్ యాడ్ చేసాం. వచ్చే రిజల్ట్ పేరు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఓవరాల్ టోటల్ కాస్ట్. దీనికి ప్రాఫిట్, ఒక లాస్ వస్తే మైనస్ చేయాలి. వచ్చే రిజల్ట్ పేరుని సేల్స్ అంటాం. వచ్చే రిజల్ట్ పేరుని ఏమంటామా? సేల్స్. ఇదేమంటారమ్మా? కాస్ట్ షీట్. మీరు గమనించండి, ఎంటైర్ కాస్టింగ్ ఎందుకు చదువుతున్నాం? ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కనుక్కోవాలి. వచ్చింది, కరెక్టా? నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కనుక్కోవాలంటే 2 థింగ్స్ మనం కనుక్కోవాలి. ఒకటి ప్రాఫిట్, 2 టోటల్ కాస్ట్. అంటే మీనింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ ఆర్గనైజేషన్ కెన్ అచీవ్. ఏం అచీవ్ చేయొచ్చు? ఇప్పటికీ మీ మైండ్లోకి వచ్చి ఉండాలి, ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్. ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే కాస్ట్ షీట్ని మనం డ్రా చేయగలిగితే ఏం చేయొచ్చుమా? ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ని అచీవ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. క్లియరా? ఎక్సలెంట్. మనం బాగా గమనించాలి. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ 5 రూపీస్ అయింది, డైరెక్ట్ లేబర్ 3 రూపీస్ అయింది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ 1 రూపీ అయింది, టోటల్ ఎంత? 9. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ 0.5 అయింది, అంటే ఎంత? 9.5 రూపీస్. ఏఓహెచ్ 0.3 అయింది పర్ యూనిట్. మనం మాట్లాడుతుంది పర్ యూనిట్, ఒక యూనిట్ తయారు చేయడానికి ఖర్చు 9.8 అయింది. ఎస్ఓహెచ్ 0.2 అయింది, ఎంత అవుతుంది? 10 రూపీస్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ 4 రూపీస్ కావాలి. అప్పుడు పర్ యూనిట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అమ్ముతాను నేను? 14కి అమ్ముతాను. పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత? పర్ యూనిట్ నేను కస్టమర్కి ఎంత అమ్మడానికి ట్రై చేస్తాను? 14. ఇలా క్లియరా? సో జాగ్రత్తగా గమనించు. మెటీరియల్ ఎంత ఇక్కడ? 5 కాదమ్మా, 4 అని అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ మారిపోతుందా? కరెక్టేనా? అంటే ఇక్కడ మెటీరియల్ 5 రూపీసా, 4 రూపీసా, 7 రూపీసా, 9 రూపీసా? ఎంత? 4 రూపీసా, లేదా 9 రూపీసా, లేదా 7 రూపీసా? ఎంత అని తెలుసుకోవడం కోసమే మెటీరియల్ చాప్టర్ చదువుతాము. ఇప్పుడు బాగా గమనించు, మెటీరియల్ చాప్టర్ ఎందుకు చదువుతాం? కాస్ట్ షీట్లో ఈ లైన్ దగ్గర ఈ అమౌంట్ ఎంత అని తెలుసుకోవడం కోసం మెటీరియల్ చాప్టర్ చదువుతాం. లేబర్ ఇక్కడ అమౌంట్ కరెస్పాండింగ్ ఎంత రాయాలి అని తెలుసుకోవడం కోసం లేబర్ చాప్టర్ చదువుతాం. ఇక్కడ కరెస్పాండింగ్ ఎంత రాయాలి అని తెలుసుకోవడం కోసం CAS10 ఈజ్ నథింగ్ బట్ చాప్టర్ నేమ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. మరి ఇక్కడ 0.5, 0.3, 0.2 అన్నారు. ఈ కరెస్పాండింగ్ ప్లేసెస్లో అమౌంట్ ఎంత రాయాలి అని తెలుసుకోవడం కోసం ఓవర్ హెడ్ అనే చాప్టర్ చదువుతాం. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి మై డియర్ ఫ్రెండ్, మెటీరియల్, లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్, ఓవర్ హెడ్ చాప్టర్. These 4 chapters will be referred as elements of cost sheet. So A chapters ma direct material, direct labor, direct expense. ఏమేమ్మా?
డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్. ఏమంటారమ్మా? ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వాట్ మా? కాస్ట్ షీట్. అంటే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ చదివేది ఒకటే రీజన్ ఏంటి? కాస్ట్ షీట్ లో కరెస్పాండింగ్ అమౌంట్ లైన్ దగ్గర అమౌంట్ ఎంత అని తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ మనం సిఎంఏ ఇంటర్ ప్రాస్పెక్ట్ లో చదివేది. క్లియర్? ఈ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ నాలెడ్జ్ ని ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ నాలెడ్జ్. సార్ నాలెడ్జ్ అంటే ఎలా సార్ అంటే, మనం మెటీరియల్ చాప్టర్ లోపలికి వెళ్తే ఈఓక్యూ అనే కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది? మెటీరియల్ కాస్ట్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, మెటీరియల్ కాస్ట్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి, మెటీరియల్ కాస్ట్ని ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, అసర్టైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టోర్స్ లెడ్జర్ ఎలా మనం మెయింటైన్ చేయాలి, ఫీఫో లీఫో యావరేజ్ కాస్ట్, ఈ కాన్సెప్ట్లు ఎలా వస్తాయి ఓవరాల్గా మనం మెటీరియల్ చాప్టర్లో నేర్పిస్తారు. నో నీడ్ టు టెన్షన్ మా. ఇన్ కేస్ మనం ఫౌండేషన్ అప్పుడే పాస్ అయినా ఇప్పుడు చెప్పే లాంగ్వేజ్ మీకు కొద్దిగా డిఫరెంట్గా లేదా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇంతవరకు వినలేదు కాబట్టి. లేబర్ చాప్టర్ చదివితే ఒక్క నిమిషం. ఓకే సారీ. సో లేబర్ చాప్టర్ చదివితే హాల్సేవేర్, రోవన్, నెక్స్ట్ గ్యాంటాస్ ప్లాన్, మెరిక్స్ ప్లాన్, డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. లేబర్ చాప్టర్ ఎందుకు నేర్పిస్తారమ్మా అంటే, రేపొద్దున సిఎంఏ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యి సిఎంఏ ఫైనల్ కంప్లీట్ అయ్యి జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు నీ సబార్డినేట్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, అందుకోసం లేబర్ చాప్టర్ నేర్పిస్తారు. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ చాప్టర్. ఓవర్ హెడ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ని పర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ పర్ కస్టమర్ ఎలా చార్జ్ చేయాలి అని తెలుసుకోవడం కోసమే. అంటే మీనింగ్ ఏం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ చాప్టర్ నాలెడ్జ్ని ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ నాలెడ్జ్ అంటాం. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ నాలెడ్జ్ని ఫస్ట్ మెటీరియల్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్, దెన్ కాస్ట్ షీట్ సార్. అలా ఏముండదు నాన్న, కాస్ట్ షీట్లో ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ, కాస్ట్ షీట్లో ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ. క్లియరా? అర్థమవుతుందన్నా? ఎవరైతే కమెంట్ చేశారో పర్టికులర్ స్టూడెంట్, సో విన్మా. ఈ కాస్ట్ షీట్ నాలెడ్జ్ని వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్కి అప్లై చేస్తాం, వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్కి అప్లై చేస్తాం. క్లియర్? ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ రిఫైనరింగ్ ఇండస్ట్రీకి అప్లై చేసాం, ఆయిల్ రిఫైనింగ్ ఇండస్ట్రీకి, అప్పుడు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అప్లై అవుతుంది. ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్కి, ఫార్మా ఇండస్ట్రీ దట్ టు వర్కింగ్ ఆన్ బ్యాచ్ వైజ్, బ్యాచ్గానే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, బ్యాచ్ కాస్టింగ్. ఓకే, ఒకవేళ ఆర్గనైజేషను కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, బేకరీకి వెళ్ళాం, 1/2 kg కేక్ కావాలి అని, మీ ఫ్రెండ్ బర్త్డే, అప్పుడే తెలిసింది ఒక 1/2 kg కేక్ కావాలి సార్ నాడు, ఉంటుందా? ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. మరి 1 kg కేక్ కావాలి అన్నారు, ఉంటుందా? అప్పటికప్పుడు రెడీగా ఇంకొక 1/2 అవర్కి బర్త్డే కేక్ కట్ చేయరు, ఇప్పుడు వెళ్ళాం బేకరీకి, ఉంటుందా? పాసిబిలిటీ సార్. 10 kgs కేక్ కావాలి అన్నారు, ఉంటుందా? ఆన్సర్ ఈస్ నో మై డియర్ ఫ్రెండ్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఆర్డర్ అట్లీస్ట్ ప్రేయర్, అంటే కస్టమర్ ఆర్డర్ వస్తే తప్ప ఆ 10 kgs కేక్ 5 kgs కేక్ మేము తయారు చేయము అన్నారు. అలాంటి ఇండస్ట్రీకి జాబ్ కాస్టింగ్ అప్లై అవుతుంది. ఏ ఇండస్ట్రీ అయితే రా మెటీరియల్ తీసుకొని ఫినిష్ గుడ్ రావడానికి మోర్ దాన్ 1 ప్రాసెస్ పడుతుందో ఆ ఇండస్ట్రీస్కి ప్రాసెస్.
ఏ ఇండస్ట్రీ అయితే రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్ గుడ్ని బ్యాచ్ వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ వైజ్ కంప్లీట్ చేస్తుందో బ్యాచ్ కాస్టింగ్. ఏ ఇండస్ట్రీ అయితే కస్టమర్ ఆర్డర్ ఇస్తే తప్ప వర్క్ చేయదో ఆ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీకి జాబ్ కాస్టింగ్ అప్లై అవుతుంది. క్లియరా? క్లియర్మా? ఎక్సలెంట్. మరి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్, బ్యాచ్ కాస్టింగ్, జాబ్ కాస్టింగ్ ఒకవేళ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీకి అప్లై చేసాం, ఏం అప్లై చేస్తుంది? ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ నాలెడ్జ్ని డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీలోకి అప్లై చేస్తున్నాం. కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్కి మనం కనుక నాలెడ్జ్ని అప్లై చేస్తే కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. దీంతో పాటుగా ఒకవేళ మనం సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్కి అప్లై చేసాం, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇందాక చెప్పాక హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ, హోటల్ ఇండస్ట్రీ, కరెక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్? హాస్పిటల్, హోటల్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎక్సెట్రా అలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి అప్లై చేస్తే ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్. Till now discussion clear? Process costing including joint and byproduct. మీరు క్లాస్ని ఫస్ట్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే మై డియర్ ఫ్రెండ్, ఎంటైర్ కాస్టింగ్ ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ కోసం చదువుతాం? టోటల్ 5 ఆబ్జెక్టివ్స్. 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ని 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం. ఇప్పటివరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్, టోటల్ కాస్ట్, ప్రాఫిట్ని కనుక్కోవడం కోసం వేరియస్ చాప్టర్స్ వచ్చాయి. మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, లేబర్ అవ్వచ్చు, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అవ్వచ్చు, ఓవర్ హెడ్ అవ్వచ్చు, ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్స్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ దేనికి పనికొస్తాయి? 3 ఆబ్జెక్టివ్స్ని అచీవ్ చేయడం కోసం పనికొస్తాయి. మరి రిమైనింగ్ 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయాలిగా. కమాన్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అబౌవ్ చాప్టర్స్ నాలెడ్జ్ we can achieve, ఏం అచీవ్ చేయొచ్చు? 2 కాదు 3 ఆబ్జెక్టివ్స్ such as సెల్లింగ్ ప్రైస్, టోటల్ కాస్ట్, ప్రాఫిట్ తెలుసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంది. మరి రిమైనింగ్ ఏంటి? రిమైనింగ్ 2 objectives of costing such as cost control and cost reduction. Cost control and cost reduction can be helpful or can be achieved with the help of standard costing, next marginal costing and any other techniques of costing. Costing స్టాండర్డ్ అవ్వచ్చు, మార్జిన్ అవ్వచ్చు, అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్ కూడా అవ్వచ్చు. క్లియరా? దీంతో పాటుగా బడ్జెటరీ కంట్రోల్ చదవాలి. బడ్జెటరీ కంట్రోల్. నో డిస్కషన్ క్లియరా? సో సేమ్ ఇంటర్ గ్రూప్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ చాప్టర్స్ ఉంటాయి? ఇప్పుడు టైటిల్స్ పడతాయి. ఏ చాప్టర్స్ ఉంటాయి? చాప్టర్ నెంబర్ 1 ఇంట్రొడక్షన్ టు కాస్టింగ్. చాప్టర్ నెంబర్ 2 చాప్టర్ నేమ్ మెటీరియల్స్, లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్, ఓవర్ హెడ్. ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా, ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్స్ ఏమంటాం మనము? ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ అంటాం. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వాట్ మా?
కాస్ట్ షీట్. క్లియరా? మరి ఇంకేముంటాయి? ప్రాసెస్ కాస్టింగ్, నెక్స్ట్ జాయింట్ అండ్ బై ప్రోడక్ట్, నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్, జాబ్ అండ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్, జాబ్ అండ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్, నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్ అన్న సర్వీస్ కాస్టింగ్ అన్న ఒకటే. సర్వీస్ కాస్టింగ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ మార్జినల్ కాస్టింగ్, టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ అని చెప్పాం. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్, నెక్స్ట్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్. బడ్జెటరీ కంట్రోల్. మీరు గమనించండి, ఈ చాప్టర్స్ ఏమంటాం మనము? ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ చాప్టర్స్ ఏమంటాం మనము? కమాన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఏమంటాం? మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ అంటాం. మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. ఈ టాపిక్స్ ఏమంటాం? టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు డౌట్, ప్రాక్టికల్గా బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్లో ప్రతి పాయింట్, మెటీరియల్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాము, ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాము, లేబర్కి ఎంత పే చేసాం, ఏ మంత్లో ఎలా పే చేసాం, ఎవరు ఆబ్సెంట్, ఎవరు ప్రెజెంట్ అయ్యారు, ఎవరు ఓవర్ టైం ఎక్స్ట్రా అవర్స్ వర్క్ చేశారు, ఇవన్నీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ నాకు గుర్తుంటుందా అంటే బిజినెస్ ఓనర్ ప్రాస్పెక్టివ్లో గుర్తుండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. గుర్తుందనుకో వెల్ అండ్ గుడ్, గుర్తులేంటి ఇబ్బంది అవుతుందిగా పేమెంట్ చేసేసరి. కాబట్టి నేను చేస్తాను, ఆ పర్టికులర్ థింగ్స్ అన్ని రికార్డ్ చేస్తాను. ఆ రికార్డింగ్ ఎలా చేస్తాను? కాస్ట్ అకౌంటింగ్, బుక్ కీపింగ్, ఈ చాప్టర్ నేర్పిస్తారు. కాస్టింగ్ బుక్స్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అని తెలుసుకోవడం. మరి ఏవేవి ఉంటాయి? నాన్ ఇంటిగ్రల్, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్, నెక్స్ట్ రికన్సిలియేషన్. ఈ 3 చాప్టర్స్ని కలిపితే ఏమని పిలుస్తాం మనం? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ బుక్ కీపింగ్ అని పిలుస్తాం. గట్ మై పాయింట్? టిల్ నౌ డిస్కషన్ క్లియరా? టిల్ నౌ క్లియర్ మా? ఎక్సలెంట్. ఇవి మనకు సిఎంఏ ఇంటర్ ప్రాస్పెక్టివ్లో గ్రూప్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ చాప్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎంటైర్ చాప్టర్స్ని ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్, మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ సెకండ్ పార్ట్, టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ థర్డ్ పార్ట్, లాస్ట్ పార్ట్ పేరేం పేరుమా? రికార్డ్ కీపింగ్. రికార్డ్ కీపింగ్. క్లియరా? ఇది మనకు సిఎంఏ ఇంటర్ గ్రూప్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాప్టర్స్. మరి ఇందులో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసే చాప్టర్ ఏంటమ్మా? ఇంట్రడక్షన్ టు కాస్టింగ్. ఏంటమ్మా మనం డిస్కస్ చేసే చాప్టర్ ఏంటమ్మా? ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్ టు కాస్టింగ్. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటమ్మా అంటే కనుక, ఫస్ట్ పాయింట్ మీనింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్. మీనింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం. ఫస్ట్ మనం కాస్ట్ అనే పదం
కాస్ట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ కాస్ట్ అనే పదాన్ని టూ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ డెఫినేషన్ ఇచ్చాయి. నెంబర్ 1 సీమా లండన్ ఆర్ యూకే, సీమా యూకే. నెక్స్ట్ అవర్ హానరబుల్ బోర్డ్ ICMAI, మన బోర్డు ఏదైతే ఉందో మన హానరబుల్ బోర్డ్, మన బోర్డు డెఫినేషన్ ఇచ్చింది. ఫస్ట్ సీమా లండన్ డెఫినేషన్ ఏముంటుంది అని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మన హానరబుల్ బోర్డ్ డెఫినేషన్ ఎలా ఇచ్చారు ఇండియాలో, కాస్ట్ అంటే ఏంటనేది చూద్దాం జాగ్రత్తగా. కాస్ట్ means an expenditure or cost incurred by the organization for the purpose of manufacturing of goods or rendering of services. కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏమో సీమా లండన్ వాళ్ళు ఇచ్చింది. కాస్ట్ మీన్స్ an expenditure or cost incurred by the organization for what purpose? For manufacturing of goods or rendering of services. Rendering of services is called manufacturing cost. Sorry, is called ఏంటమ్మా కాస్ట్, which includes opportunity cost. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్కి ఇంకో పేరు సాక్రిఫైసింగ్ కాస్ట్ అంటారు. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్కి ఇంకో పేరు ఏం పేరుమా సాక్రిఫైసింగ్ కాస్ట్. సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. సీమా లండన్ వాళ్ళు డెఫినేషన్ ఎలా ఇచ్చారు, కమాన్ మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటే ఎఫెక్టివ్గా స్కోప్ ఉంటుంది మీకు అర్థం అవడానికి. యూకే, సీమా లండన్ యూకే, ఈ బోర్డు ఫారిన్ బోర్డు మా ఏం చెప్పింది, కాస్ట్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ అవుతుందంట. ఫర్ వాట్ పర్పస్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఆర్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏమంటారమ్మా కాస్ట్. కాస్ట్ అనే పదంలో ఏమి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఏమి ఇంక్లూడ్ అవుతుందా, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. మరి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి, కమాన్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమన్నా ICMA ఏం డిఫైన్ చేసింది, డెఫినేషన్ ఎలా ఇచ్చింది అనేగా. మీరు గమనిస్తే ICMA కూడా సేమ్ డెఫినేషన్ ఇచ్చింది. అరే సార్ మరి సీమా లండన్ కమా ICMA రాయొచ్చు కదా, ఎందుకు డౌన్ టు ఎర్త్ మార్క్స్ వేసి మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాం, కాన్సెప్ట్ని కాంప్లికేట్ చేస్తాం అని ఫీలింగ్ రావచ్చు. కానీ సీమా లండన్కి ICMAకి లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఎక్కడో చూద్దాం. సో ICMA వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, మన హానరబుల్ బోర్డ్, కాస్ట్ మీన్స్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్, which including opportunity cost or sacrificing cost subject to conditions. ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉండాలి. సీమా లండన్ ఆర్ సీమా యూకే బోర్డు ప్రకారం ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్. మరి మన బోర్డు ప్రకారం ఏమన్నా కొన్ని కండిషన్స్ పెడతారు, ఆ కండిషన్స్ పాస్ అయితేనే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అనేది కాస్ట్లోకి రాస్తాము. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ప్రతి చాప్టర్లోనూ మనకు డైరెక్ట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ కానీ కలిసి వస్తుంది ఈ పాయింట్. సో జాగ్రత్తగా వినాలమ్మా. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ చేయాలా వద్దా అని అడిగితే సీమా లండన్ ఏం చెప్పింది, ఎటువంటి కండిషన్ లేవు బాబు, ఎస్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్. అదే ICMA ఏం చెప్పింది, కండిషన్స్ పెడతా, కండిషన్ పాస్ అయితేనే కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్.
కండిషన్స్ కనుక ఫెయిల్ అయిందనుకో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అనేది కాస్ట్ అనే పదంలోకి రాదు. ఇప్పుడు మీరు ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంది ఏం తెలుసా? సార్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఈజ్ మేడ్ బై ద ICMA రిగార్డింగ్ opportunity cost will be form part of cost. We will discuss. Condition number 1. Such opportunity cost is for purpose of business or profession. Opportunity cost దేనికోసం ఇన్కర్ అయ్యాలమ్మా? బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ కోసం ఇన్కర్ అయ్యాలి. ఇండైరెక్ట్గా ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయ్యాలి. కండిషన్ నెంబర్ 2. such sacrificing cost or such sacrificing cost or opportunity cost can be measured in terms of money. In terms of what money. Clear? సో ఇప్పుడు చెప్పండి కండిషన్ ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి? 2. దేనికి కండిషన్స్? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అనేది కాస్ట్లోకి ఇన్క్లూడ్ అవుతుందా ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుందా అని తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ కాన్సెప్ట్. 2 కండిషన్ ఒక కండిషన్ పాస్ అవ్వాలంటే ఆన్సర్ ఈజ్ రాంగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై బోత్ కండిషన్. అందుకోసమే మనం అండ్ రాసాం. ఏమని రాసాం? అండ్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అనేది దేనికోసం ఇన్కర్ అయ్యాలి? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. మరి కండిషన్ నెంబర్ 2 ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మన కంపెనీ CEO ఉన్నాడు. కంపెనీ CEO జనరల్గా కంపెనీ స్టార్ట్ అయ్యేది 10 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 10 స్టార్ట్ అయ్యి 5 ఎండ్ అయిపోతుంది కంపెనీ. కానీ కంపెనీ CEO హెడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి అతను రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ కాబట్టి 6 o'clock వస్తుంది. ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా లేకపోయినా 6కి వస్తున్నాడు, నైట్ 9కి వెళ్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఒకటే క్వశ్చన్, 10కి రావాల్సిన CEO 6 o'clock వస్తున్నాడు మార్నింగ్. క్లియరా? ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళ నిద్రని సాక్రిఫైస్ చేసినట్టుగా. ఆ నిద్ర ఏదైతే సాక్రిఫైస్ చేశారో ఆ స్లీపింగ్ని ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటారా? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటారా? చూద్దాం. కండిషన్ నెంబర్ 1 ఆ స్లీపింగ్ని సాక్రిఫైస్ చేసింది దేనికోసం? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఎక్సలెంట్. అంటే పాయింట్ నెంబర్ 1 కండిషన్ నెంబర్ 1 సాటిస్ఫైడ్. కండిషన్ నెంబర్ 2 స్లీపింగ్ 10 o'clock కంపెనీ అంటే నేను 8కి లేచేవాను, కానీ 6 కంటే 4కి లేస్తున్నా. ఎంత స్లీపింగ్ వర్త్ నాకు మిస్ అవుతుంది? కెన్ ఐ మెజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ? ఆన్సర్ ఈస్ నో. Then condition number 2 is failed. Condition number 1 only passed. Both conditions should be satisfied. Then only opportunity cost form part of cost. Got my point? I hope till now discussion clear. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీ మైండ్లోకి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన డిస్కషన్లో మీ మైండ్లోకి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏందమ్మా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అని అంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఏమ్మా ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? సార్ వాట్ ఈజ్ సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్ లేదా ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? ఇది బిగ్గెస్ట్ టాస్క్. ఇది నేర్చుకున్న తర్వాతనే ఫర్దర్గా మనం మూవ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. క్లియరా? ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత థియరీ చెప్తాను. క్లియరా? సో చూడమ్మా, ABC టెక్స్టైల్ షోరూమ్ ఉంది, located at అనంతపూర్. జస్ట్ అజంప్షన్ మా. మరి అనంతపూర్ ఎక్కడ సార్ అని అడగద్దు, జస్ట్ ఏదో ఒక లొకేషన్ అనుకో. సో ABC టెక్స్టైల్ షోరూమ్ ఎక్కడ ఉండేది?
అనంతపూర్లో ఉంది. వీళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ బేస్లో రన్ అవుతుంది. పార్ట్నర్స్ ఎవరు అంటే ఏబిసి ముగ్గురు పార్ట్నర్లు కలిపి ఒక టెక్స్టైల్ షోరూమ్ని రన్ చేస్తున్నారు. ఈచ్ పార్ట్నర్ 30 lakh అమౌంట్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. వీళ్ళు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేదా ఈక్వల్ 1:1:1 ఇది వాళ్ళ టర్మ్స్. మరి ఈ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ రన్ చేయబట్టి లాస్ట్ 6 years నుంచి రన్ చేస్తున్నారు. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి రన్ చేస్తున్నారమ్మా? లాస్ట్ 6 years నుంచి పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ రన్ అవుతూనే ఉంది. గట్ మై పాయింట్. మరి వీళ్ళకు అజంప్షన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో బిజినెస్ అకౌంట్ ఉంది. బిజినెస్ అకౌంట్ కాల్డ్ యాజ్ కరెంట్ అకౌంట్. ఓకే, కరెంట్ అకౌంట్ ఉంది ఎక్కడ? ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో. లాస్ట్ 6 yearsలో వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎంతైతే సంపాదిస్తున్నారో కొంత పోర్షన్ని దాచిపెడుతున్నారంటే మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైంది అకౌంట్స్ లాంగ్వేజ్లో రిజర్వ్స్. అదే ఎఫ్ఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అంటారు. క్లియరా? మరి ఈ రిజర్వ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ 2 lakhs దాచిపెడుతున్నారు. అంటే మీనింగ్ వాళ్ళకి వస్తున్న ప్రాఫిట్లో 2 lakhs పక్కన పెట్టి రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ని ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ పంచుకుంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎంత ఉంది? 12 lakh rupees ఉంది. 6 years కంప్లీటెడ్ కదమ్మా. ఎవ్రీ ఇయర్ 2 lakh దాచిపెడుతుంది. కాబట్టి ఎంత ఉంది బ్యాంక్ అకౌంట్లో? 12 lakh. ఈ 12 lakhని ఎఫ్డి చేశారు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అజంప్షన్ ఈ ఎఫ్డి మీద ఇంట్రెస్ట్ జస్ట్ అజ్యూమ్ 1 lakh వస్తుంది. 1 lakh వస్తుంది తర్వాత సెకండ్. ప్రస్తుతానికి అజంప్షన్ 12 lakh మీద వడ్డీ సంవత్సరానికి 1 lakh వస్తుంది అనేది అజంప్షన్. క్లియరా? ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించు. పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ వల్ల ప్రపోజల్ ఏంటో చూద్దాం. ప్రపోజల్ టు ఎక్స్పాండ్ ద బిజినెస్ టు హైదరాబాద్. ఎక్స్పాండ్ ద బిజినెస్ టు హైదరాబాద్. హైదరాబాద్కి బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హైదరాబాద్లో కూడా బ్రాంచ్ పెట్టాలి అనేది ఒపీనియన్. బాగా గమనించండి. హైదరాబాద్లో ఎక్కడైనా ఏ బిజినెస్కైనా బ్రాంచ్ పెట్టాలి అంటే కొన్ని ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు ఉంటాయి. ఏంటి? ఆ బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ రెంట్, బ్రాంచ్లో ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంప్లాయీస్, పర్టికులర్ బ్రాంచ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఏంటమ్మా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. మరి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ సచ్ యాజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అవ్వచ్చు, మున్సిపల్ అవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు. వీళ్ళు ఏం థింక్ చేస్తున్నారమ్మా అంటే బ్రాంచ్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే మినిమం 12 lakh అమౌంట్ కావాలి. మన దగ్గర ఉందా? మన దగ్గర లేదు. మరి ఈ ఎఫ్డి విత్డ్రా చేయాలి. ఏం చేయాలమ్మా? ఎఫ్డిని విత్డ్రా చేయాలి. మరి లాస్ట్కి ఏం చేశారు? ఎఫ్డి విత్డ్రాన్. ఎఫ్డి విత్డ్రాన్. ఎఫ్డి విత్డ్రా చేసేదంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది? 0. ఎఫ్డి ఎంత వస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్ 0. ఎందుకంటే మొత్తం విత్డ్రా చేశారు. ఈ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేసి ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేసి అన్ని ఖర్చులు పోగా 2.2 lakh అర్న్ చేశారు ఒక పర్టికులర్ ఇయర్. ఎంత అర్న్ చేశారమ్మా? 2.2 lakh. క్లియరా? జస్ట్ వెయిట్.
సో సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. సో దాట్ మా స్టోరీ. మరి ఎఫ్డి విత్డ్రా చేశారు, ఇంట్రెస్ట్ 0, నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత సంపాదించారు 2,20,000. మీరు గమనించండి, 2 సిచ్యువేషన్ చూద్దాం. ఈఫ్ హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ ఈజ్ నాట్ ఓపెన్, ఎంత వస్తుందా ఇన్కమ్ 1 lakh. హౌ 1 lakh? ఇంట్రెస్ట్ ఎఫ్డి మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్ అన్నాం 1 lakh. మరి ఇఫ్ హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఓపెన్, ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది 2,20,000. ఏ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామా? ఆప్షన్ 1 ప్రకారం ఇన్కమ్ 1 lakh, ఆప్షన్ 2 ప్రకారం ఇన్కమ్ ఎంత 2,20,000. ఏ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం? ఏ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేస్తామా? ఎగ్జాక్ట్గా ఆప్షన్ 2. బాగా గమనించు, ఐ ఆమ్ గెటింగ్ 2,20,000 ఆఫ్టర్ సాక్రిఫైజింగ్ ఆఫ్ 1 lakh. దిస్ 1 lakh is called sacrificing cost. This 1 lakh is called ఏంటమ్మా sacrificing cost. అంటే మీనింగ్ ఏంటి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్ అంటే, కమాన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంది అని అంటే, ప్రాక్టికల్ బిజినెస్ డెసిషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోర్ దాన్ 1 ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఆప్షన్ని చూజ్ చేస్తాం, ఇంకొక ఆప్షన్ వదిలేస్తాం. ఆ వదిలేసే కాన్సెప్ట్ని సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్ అంట. క్లియరా? ఇప్పుడు సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్ ఎంత 1 lakh అని అర్థం. ఎంత అని అర్థమా 1 lakh. క్లియరా? సో ఫస్ట్ మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? మీనింగ్ ఆఫ్ sacrificing cost. Meaning of sacrificing cost. Sacrificing cost means cost which is sacrificed, which is sacrificed by opting best alternative option. బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ని చూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో ఏదైనా వదిలేస్తే దాన్ని సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్ అంటారు. సచ్ కాస్ట్ కెన్ బి measured is called sacrificing cost. It's called ఏంటమ్మా sacrificing cost. క్లియరా? మరి సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్కి ఇంకో పేరుమా సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో known as sacrificing cost is also known as opportunity cost. సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్ అంటే ఇంకో పేరుమా ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఇంకో పేరుమా సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్. క్లియరా? am I clear? ఎక్సలెంట్. మరి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, ఒకవేళ మీకు అర్థం కాలేదంటే. ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఓకే, ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ సిఎంఏ క్వాలిఫై అయితే కెరీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి? 2 ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 జాబ్కి వెళ్ళచ్చు, ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ప్రాక్టీస్, సిఎంఏ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఏంటి? జాబ్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏంటి? ప్రాక్టీస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. కరెక్టా? కరెక్ట్ అమ్మా. మరి ఏది చూజ్ చేసుకోవాలి?
ఇది క్వశ్చన్ మార్క్. ఏది చూజ్ చేసుకోవాలి? ఇది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్. క్లియర్? సీఎంఏ క్వాలిఫై అయితే జాబ్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవచ్చు. జాబ్కి వెళ్ళామో అనుకుందాం. జాబ్కి వెళ్తే అతనికి 12 lakh per annum వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ పెడితే 14 lakh per annum వస్తుంది. ఏది బెస్ట్? ఏది బెస్ట్ మా? ఆబ్వియస్లీ మీ మైండ్ చెప్తుంది కరెక్టే. ప్రాక్టీస్ ఇస్ అ బెటర్ ఆప్షన్. ఎందుకంటారు? ఇక్కడ నాకు 14 lakh వస్తుంది, ఇక్కడ 12 lakh. ఐ ఆమ్ ఆప్టింగ్ దిస్ ఆప్షన్ బై సాక్రిఫైజింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఆప్షన్. అంటే ఇందులో బెటర్ ఆప్షన్ని చూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో ఏమంటామా, బెటర్ ఆప్షన్ని చూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో ఈ ఆప్షన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 14 lakh అచీవ్ చేయడం కోసం, లేదా 14 lakh రావడం కోసం 12 lakhని వదులుకుంటేనే 14 lakh వస్తుంది. మరి 14 lakh ఏమంటారు? సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్. గట్ మై పాయింట్? will now clear. So he will get rupees 14 lakh after sacrificing of rupee 12 lakh. ఇది ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ or sacrificing cost. I hope till now discussion clear. Excellent. సో జాగ్రత్తగా గమనించమా. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. కాస్ట్ని ఎందుకు క్లాసిఫై చేయాలి ఏంటి అనే డిస్కషన్ చేద్దాం. కాస్ట్ can be classified into various types to achieve some purpose. So కాస్ట్ ని ఎన్ని టైప్స్ గా డివైడ్ చేస్తాము? వేరియస్ టైప్స్. ఫర్ వాట్ పర్పస్? ఫర్ అచీవింగ్ సమ్ పర్పస్. ఫర్ అచీవింగ్ వాట్ మా? సమ్ పర్పస్. మరి సమ్ పర్పస్ అన్నారు కదమ్మా. సమ్ పర్పస్ అంటే ఏ పర్పస్ అని అంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్, on the basis of cost లేదా on the basis of controllability. On the basis of what ma? Controllability. Next, on the computation of profit and valuation of closing stock. లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మిస్లేనియస్. లాస్ట్ థింగ్ ఏంటి? మిస్లేనియస్. సో పర్పస్ నెంబర్ 1 ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్. పర్పస్ నెంబర్ 2 ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కంట్రోలబిలిటీ. పర్పస్ నెంబర్ 3 computation of profit and valuation of closing stock. Purpose number 4 miscellaneous. Clear? On the basis of decision making, cost can be classified into fixed cost, next variable cost, next semi variable cost, next sunk cost, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్కి ఇంకో పేరు సాక్రిఫైజింగ్ కాస్ట్ అనేది ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. మరి ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కంట్రోలబుల్ కాస్ట్,
అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. అన్కంట్రోలబుల్ అన్న నాన్ కంట్రోలబుల్ అన్న ఒకటే. అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. క్లియరా? సో చెప్పండి, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఏ కాస్ట్ వస్తాయమ్మా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్, సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్, సంక్ కాస్ట్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. క్లియరా? ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కంట్రోలబిలిటీ, కంట్రోలబుల్ కాస్ట్, అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. మరి కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్, unexpired cost, product cost, period cost. ఏమొస్తాయమ్మా? ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్, అన్ఎక్స్పైర్డ్ కాస్ట్, ప్రోడక్ట్ కాస్ట్, పీరియడ్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్, selling and distribution cost. Selling and distribution cost. Got my point? Expired cost, unexpired cost, product cost, period cost, manufacturing cost, admin cost, S&D cost. Mari miscellaneous point of view, standard cost, explicit cost, implicit cost, engineered cost, imputed cost. Imputed cost. Clear? Clear? అర్థమవుతుందా? Still no clear? So on the basis of decision making, cost ఏమేమా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్, సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్, సంక్ కాస్ట్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కంట్రోలబిలిటీ ఏమేమా? కంట్రోలబుల్ కాస్ట్, అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. On the basis of computation of profit and valuation of closing stock, expired cost, unexpired cost, product cost, period cost, manufacturing cost, admin cost, S&D cost. Miscellaneous law, standard cost, explicit cost, next implicit cost, engineered cost, next imputed cost. Imputed cost. Clear? Still not clear? మరి ఇందులో మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసేది ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కంట్రోలబిలిటీ డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత ఈ పార్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కంట్రోలబిలిటీ, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ వాట్ మా? కంట్రోలబిలిటీ. ఎన్ని టైప్స్? 2 టైప్స్. ఏవేమా? కంట్రోలబుల్ కాస్ట్, అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. పేర్లో ఉంది కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. రివర్స్ లో చదువు. కాస్ట్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్, అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ కెన్ నాట్ బి కంట్రోల్డ్. అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యాజ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో లేదా ఆర్గనైజేషన్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ కేర్ తీసుకుంటే కాస్ట్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని అంటే కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఎంత కేర్ తీసుకున్నా ఆ కాస్ట్ ని కంట్రోల్ చేయలేము అని అంటే అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఏ సెకండ్. సో ఏమమ్మా? కంట్రోలబుల్ కాస్ట్, అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. సో ఫస్ట్ కంట్రోలబుల్ cost means those cost can be controlled.
by taking appropriate action. By management is called controllable cost. Controllable cost meaning enma, those costs can be easily controllable by taking appropriate action or appropriate action or appropriate care. By whom? Management or personnel. Personnel అంటే ఎంప్లాయీస్ అని అర్థం. క్లియరా? మరి కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్, అంటే కంట్రోల్ చేయొచ్చా చేయలేమా? చేయొచ్చు. దీన్ని అబ్నార్మల్ లాస్ అని పిలుస్తాము. ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ అంటే ఏంటి సార్ అనేది ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనే చాప్టర్లో ఎలాబరేట్గా మన క్లాసులో డిస్కస్ చేస్తాం, రెగ్యులర్ క్లాసెస్. క్లియర్? ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా, ఈ క్లాసెస్ అన్ని రెగ్యులర్ క్లాసెస్. క్లియర్? ఫౌండేషన్ ఎవరైతే అప్కమింగ్ ఈ అటెంప్ట్లో రీసెంట్ అటెంప్ట్లో పాస్ అయ్యి వస్తున్నారో ఆ పిల్లలకి నెంబర్ 1. ఇంతవరకు సేమ్ ఇంటర్ కోచింగ్ తీసుకోలేదు, అంతకుముందు అటెంప్ట్స్లో పాస్ అయినా కానీ డ్యూ టు ఫినాన్షియల్ రీజన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రీజన్లో అన్న స్టూడెంట్స్కి ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ హెల్ప్ అవుతుంది, రెగ్యులర్ క్లాసెస్. క్లియర్? సో కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఇంకో పదం అబ్నార్మల్ లాస్ అని. అబ్నార్మల్ లాస్ అనే పదం ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది మనకు? కమా, ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో యూజ్ అవుతుంది. అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. Uncontrollable cost means those costs cannot be controlled by appropriate, those cannot be controlled even though management has taken care regarding such activity is called uncontrollable cost. Uncontrollable cost. Uncontrollable cost is also known as normal loss. Normal loss. So controllable cost ki alternative name enti? Abnormal loss. Uncontrollable cost ki alternative name enti? Normal loss. Got my point? ఇప్పుడు మనకు బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏం తెలుసా సార్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై నార్మల్ లాస్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై అబ్నార్మల్ లాస్? ఇది కదా మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై నార్మల్ లాస్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై అబ్నార్మల్ లాస్? ఇది అగైన్ మనకు ఎక్కడ వస్తుంది? ఈ టాపిక్స్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనే చాప్టర్లో వస్తుంది. సో జాగ్రత్తగా గమనించాలి. నార్మల్ లాస్ మీన్స్ those loss cannot be avoidable due to inherent nature of raw material and any other production expense. Any other production expense. So చెప్పండి, నార్మల్ లాస్ అంటే మీనింగ్ ఏమన్నా? కమాన్, నార్మల్ లాస్ అంటే మీనింగ్, నార్మల్ లాస్ మీన్స్ those loss
కెనాట్ బి అవాయిడబుల్, ఎప్పటికీ అవాయిడ్ చేయలేము. ఎందుకు అవాయిడ్ చేయలేకపోతున్నాము? డ్యూ టు నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అలాంటిది. క్లియరా? ఈస్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి known, it can be known from previous or prior experience in such business field is called normal laws. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే నార్మల్ లాస్ అంటే కెనాట్ బి అవాయిడబుల్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకు వస్తుంది అది? డ్యూ టు ఇన్హెరెంట్ నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు. ఎలా తెలుస్తుంది? ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే తెలుస్తుంది. ఈ 3 పదాలు ఇంపార్టెంట్. దీన్ని ఏమంటారమ్మా? నార్మల్ లాస్ అంటారు. గట్ మై పాయింట్? టిల్ నౌ డిస్కషన్ క్లియరా? మరి బాగా గమనించాలమ్మా. ఇన్పుట్ 100 యూనిట్స్ వేసాం, అవుట్పుట్ 80 యూనిట్స్ వచ్చింది. అంటే ఎంత మిస్ అయిందమ్మా? నేను 100 యూనిట్స్ వేస్తే నాకు అవుట్పుట్ 80 యూనిట్స్ వచ్చింది. ఎంత మిస్ అయింది? 20 యూనిట్స్. అంటే ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ యాక్చువల్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 యూనిట్స్. 20 యూనిట్స్. ఇది ఒక పర్టికులర్ మంత్లో. కానీ ఎవ్రీ టైం నార్మల్ లాస్ ఎంత రావాలంటే 5% రావాలి. 5% రావాలంటే ఎంత రావాలి? 5 యూనిట్సే. 100 యూనిట్స్ వేస్తే 5 యూనిట్స్ పై 95 రావాలి. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఎన్ని వచ్చాయి? 80 యూనిట్స్. అంటే నార్మల్ లాస్ ఎన్ని యూనిట్స్? 5 యూనిట్స్. యాక్చువల్ లాస్ ఎన్ని యూనిట్స్ అయ్యాయి? 20 యూనిట్స్. అంటే నార్మల్ లాస్ కన్నా యాక్చువల్ లాస్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఎక్కువ ఉంది. ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 15 యూనిట్స్ తక్కువ ఉంది. ఈ 15 యూనిట్స్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము? అబ్నార్మల్ లాస్ అంటాము. ఏమంటమ్మా? అబ్నార్మల్ లాస్. ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాకపోయినా ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఎలాబరేట్గా మనం ఎలాగో డిస్కస్ చేస్తాం. నో నీడ్ టు వరీ. సో జాగ్రత్తగా మా అబ్నార్మల్ లాస్ మీన్స్ అండ్ యాక్చువల్ లాస్. యాక్చువల్ లాస్ అంటే యాక్చువల్ లాస్ అంటే 20 యూనిట్స్. యాక్చువల్ లాస్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ నార్మల్ లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్నార్మల్ లాస్. 5 యూనిట్స్ కన్నా ఎక్స్ట్రా లాస్ అయితే అబ్నార్మల్ లాస్ అంటారు. 5 యూనిట్స్ కన్నా తక్కువ అయితే అబ్నార్మల్ గెయిన్ అంటారు. క్లియరా? సో అబ్నార్మల్ లాస్ మీన్స్ అండ్ యాక్చువల్ లాస్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ద నార్మల్ లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏమంటారమ్మా? అబ్నార్మల్ లాస్. ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. యాజ్ పర్ GACAP abnormal loss is to be transferred to costing P&L. అంటే నార్మల్ లాస్ అనేది ఫిక్స్డ్ 5 యూనిట్స్ వస్తుందని. 5 యూనిట్స్ కన్నా ఎక్కువ పెరిగింది అనుకో యాక్చువల్ లాస్, అబ్నార్మల్ లాస్. అదే 5 యూనిట్స్ కన్నా తగ్గింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 యూనిట్స్ వేస్తే 5 యూనిట్స్ పోతే 95 కదా రావాల్సింది, కానీ 98 వచ్చింది. అంటే నార్మల్ లాస్ ఇంకా తగ్గిందిగా. సో వినండి, రిడక్షన్ ఇన్ నార్మల్ loss is called abnormal gain. As per GACAP, abnormal gain is to be transferred to costing P&L. ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏం తెలుసా? ఇక్కడ యాజ్ పర్ GACAP వచ్చింది, ఇక్కడ యాజ్ పర్ GACAP వచ్చింది. సరే ఇంతకీ GACAP అంటే ఏంటో తెలియాలిగా. GACAP మీన్స్ జనరలీ యాక్సెప్టెడ్
కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. క్లియరా? ఇంతటితో మనం ఏం కంప్లీట్ చేసామా? కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కంట్రోలబిలిటీ కంప్లీట్ చేసాం. ఐ హోప్ టిల్ నౌ డిస్కషన్ క్లియర్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, ప్రాఫిట్ అండ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, మిస్లేనియస్ పార్ట్ డిస్కస్ చేయాలి. సెషన్ ఎండ్ చేసే ముందు మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ జూనియర్స్కి రెఫర్ చేయండి. మన బీసీఏ ఇంటర్ క్లాసెస్ కానీ ఫైనల్ క్లాసెస్ కానీ, ఇంటర్ రాసిన పిల్లలు ఫైనల్ క్లాసెస్కి ప్రీ రిజల్ట్ బ్యాచ్ కింద జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఫౌండేషన్ రాస్తున్నట్లయితే ఇంటర్ క్లాసెస్కి జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, బెస్ట్ టీమ్ తోటి ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ అనేది కమెంట్స్ అయింది. 100% సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది. మీరు అందులో సెకండ్ థాటే లేదు. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? మరి రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది టుమారో క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకోండి. ఐ క్లియర్? అర్థమవుతుందా? Until then, thank you so much. Bye bye. Thank you, ma'am.